Okay, everyone. So today we're going to start the Excel session. So this is the Excel interface. You can open Excel. You can just press Start menu. So, then you can type Excel there. Then you can select and open the Excel application. ඔයාලට Excel open කරගන්න පුළුවන්. Start menu එකේ Excel කියලා type කරන්න. එතකොට Excel application එක ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Right, when you open Excel application, so this is the interface. This is somewhat similar to Word because all the Microsoft applications, Office package, they have some common groups and common ribbons there, right? So then here also Excel, the common groups like font and alignment, copy paste, right? Then proofing, insert, those things are there. But there are several differences in ribbons. You can see in the home ribbon also, there are several additional commands. Tapi, මෙතන Excel interface එක ළමයි. එතන අපි Excel interface එක open කරපුවාම Word වලට සමාන commands කීපයක් මේකේ තියෙනවා. groups කීපයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඊට වෙනස් groups උත් මේ ribbon වල තියෙනවා. ribbon ගොඩක් දුරට සමානයි. ඔයාලා දැක්කොත් home, insert, page layout, review ඔය දේවල් ටික view over Word වලත් තියෙනවා. හැබැයි ඊට අමතරව ribbons උත් තියෙනවා මේකේ data ඊළඟට formula. ඒතකොට මේ වගේ අමතර ribbons කීපයක්වත් තියෙනවා. හරි අපි ඇක්ටිවිටීස් එක්කම ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. එතකොට ඔයාලට පහසුයි මේක ඉගෙන ගන්න. Okay, so in this Excel interface, these are called as cells. මේ තියෙන කොටු වලට අපි කියනවා cells කියලා. So when I click on a cell, this is we call this one active cell. අවශ්‍යයි note කරගන්න. ඔයාලගේ note හදාගන්න. අපි මේකට කියනවා active cell එකක් කියලා. ඊළඟට මේව cells කීපයක් select කරොත් මේකට අපි cell range එකක් කියලා. So this is a cell range. Here cell එකක් cell, and when we click on a cell, that becomes active cell. So when we select number of cells together, that is called a cell range. We get a cell range එකක් කියලා. ඊළඟට මේ හැම සෙල් එකකටම තියෙනවා ඔයාලට මොනවා හරි ලියා ගන්න බැරුණොත් සහ නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා අහන්න ළමයි. අපි හැම සෙල් එකක්ම ක්ලික් කරොත් හැම සෙල් එකකට තියෙනවා cell address එක. So each cell has a cell address, and this cell address consists of the column header, the letter of the column, and then the row number. This is the number of the row. So if I click on this cell, this is F4 cell, and you can in the name box you can see the cell address F4. So මම මෙතන ක්ලික් කරොත් මේ තියෙන C8 කියන සෙල් එක. සෙල් එකේ නම හැදෙන්නේ column එකේ අකුරෙනුයි row එකේ number එකකින්. එතන මේ තියෙන I3 කියන cell එක. Again children, if I select a cell range, you can see E4 here. That is because E4 is the active cell where just I click initially. This is the active cell. or cell range එකක් select කරාම මෙතන පෙන්වන්නේ active cell එක විතරයි. නමුත් cell range එකක් අපි නම් කරන විදිහක් තියෙනවා මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. එතකොට මෙතන මේ cell range එකේ පළවෙනි cell එක තමයි E4 කියන cell එක. අවසාන cell එක තමයි G10 කියන cell එක. So when I click select a cell range like this, the first cell is E4, and when we can come down in the cell range, and the last cell will be this one. This is G10. So this is how we are going to address a cell range. So the cell range that we have selected is E4 to G10. So you can write that like E4 colon G10. So this is the way we're gonna write a name of a cell range. So cell range එක අපි අගේ address එක නේද? ඒක අපි ලියන්නේ මේ විදිහට.
පටන් ගන්න සෙල් එක අවසාන සෙල් එක ඒක දෙක වෙන් කරනවා colon එකකින්. So the name of the address of the starting cell, address of the last cell, and those two will be separated by a colon. colon එකකින් separate කරනවා. ඒ විදිහට එහෙම වුණොත් මට ඔයාලා reply කරන්න when I select a cell range like this. What will be the name, children? You can reply in the chat. Everyone, let's do this as a discussion. So you must give your feedback, please. Now I have make a discussion එකක් කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට පහසු වෙන්නේ. So I need your feedback here. Again, if I select a cell range like this one, so what will be the name of the cell range? මම මේ cell range එකක් select කරොත් ළමයි මොකක් වේද cell range එක? නැත්නම් cell address එක කොහොමද අපි ලියන්නේ? You can reply in chat. Next one, this one. So children, what is the cell range? Right. So now, like that, we can address the cell names, cell range, right? Okay. So this one is called the formula bar, and the formula bar will contain the actual value which a cell contain, right? So, එතකොට මේකට කියන අපි formula bar එක කියලා. formula bar එකේ තියෙන්නේ අතරම මේ cell එකේ තියෙන value එක. එතකොට මම මේකේ type කරොත් ABC කියලා. මේ තමයි cell එකේ value එක. මේක තමයි value එක. ඒතර අදාළ තියෙන value එක පෙන්නනවා cell formula bar එකේ. ඊට පස්සේ මේක එතකොට අපි මේ number එකක් type කරොත් මේ cell range එකේ value එක තමයි 1 2 3 කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මේ cells දෙක ගත්තොත් F4 කියන cell එක සහ G2 කියන cell එක මම එකක type කරලා දෙනවා text එකක් අනිත් එක type කරලා දෙනවා number එකක්. ඒතර Excel වල ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් තියෙනවා data types දෙකක්. ඊට වඩා data types තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. ප්‍රධාන data type එකක් තමයි එකක් text අනිත් එක numbers. So in Excel there are two main data types. One is text, the other one is numbers. Here you can see when we enter a text into a cell, that is by default it will be aligned to left. Cell එකේ වමට තමයි align වෙන්නේ අපි text එකක් ඇතුළත් කරොත්. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන පේනවා අපි number එකක් ඇතුළත් කරොත් you can see the number is aligned to right side of the cell. අපි number එකක් enter කරොත් ඒක දකුණට තමයි align වෙන්නේ. Right. Then the normal formatting, cell formattings are there. You can format the text, you can make it bold, change the color, and again you can change the background of the cell, and you can increase the font size. So like that all the normal formattings are there. So සාමාන්‍ය අපි ඔයාලා word එක ඉගෙන ගත්ත ඔයාලට font එකේ font එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය ඔයාලා word එක ඉගෙන ගත්ත සාමාන්‍ය දේවල් ටික තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව this we call this as the worksheet. මේ කොටු කොටු අපිට පේන area එකට අපි කියනවා worksheet එක කියලා. And again in a normal Excel sheet you can add
more worksheets. ඔයාලට එහෙම Excel ෆයිල් එකක් ඕපන් කරාට පස්සේ ඒකේ default worksheet එකක් තියෙනවා සහ ඊට අමතරව මේ plus sign එකෙන් ඔයාලට worksheets add කරන්න පුළුවන් තව. ඔයාලා ක්ලික් කරොත් අලුත් worksheet එකක් add වෙනවා. හරි. එතකොට මෙහෙම worksheets කීපයක් තියෙනකොට අපි ඒකට කියනවා work book එකක් කියලා. අපි දැන් වචන කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ ටික ඔයාලා මතක තියාගන්න. This is a worksheet. එක පිටුවක් අපි කියන worksheet එකක් කියලා. ඊට පස්සේ පිටු කීපයක් තිබ්බම අපි ඒකට කියනවා work book එකක් කියලා. workbook. So when we have multiple sheets in one Excel file, we call that a workbook. Again, everyone, so this is the first cell of the worksheet. And again, you can move to the last cell, last row of the worksheet by pressing Control and down arrow of your computer. When you press Control and down arrow, you will be direct to the last row of your worksheet. So then you can see 1,048,576 rows are there. Then you can come back to the first cell by pressing Control Home. Control key and Home key of your keyboard. Again, you can go to the last column of your worksheet by pressing Control key and the right arrow. Then you can see the last column is XFD. So columns are named A, B, C, D, E, F, then A, B, A, C like that. You can see the columns are named up to XFD. Again, to come to the first column, you can use Control Home. පළවෙනි සෙල් එකට එන්න ඔයාලට control එකත් එක්ක home key එක ඔබන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අවසානම column එකට යන්න ඕන නම් control එකත් එක්ක දකුණු පැත්තට තියෙන arrow key එක press කරන්න පුළුවන්. So now you know the size of the worksheet. It has more than 1 million rows and up to XFD columns. චරක් මේ worksheet එක ලොකුයි. ඒ වගේ worksheet ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම add කරමු අපි කියන එකට work book එකක් කියලා. Right, then this is the default size of the columns. Again, children, very important. There's something important here, that is very carefully look into the mouse pointer in Excel. So children, you can see when I move the mouse pointer in these cells, you can see the icon, right? It's a cross icon there in the mouse pointer. So ළමයි mouse pointer එකේ මේක හරියම වැදගත්. mouse pointer එක වෙනස් වෙනවා එක එක තැනින් තැනට. ඒතකොට මේ වෙනස් වෙන විදිය වල අවධානයෙන් ඉන්න. ඒතකොට මම මෙහෙම සෙල් එකක් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පේනවා මේ mouse pointer එක දැන් තියෙන්නේ මේ cross එකක්. හරි, මම මේ type කරන්නම් මොනවා නැත්නම් මම මේ cell එකම ගන්නම්. ඊළඟට මම mouse pointer එක මේකේ edge එකට අරන් ගියාම when I move the mouse pointer to edge of the cell, it changes to the move icon. So this mouse pointer, it represents the move function. Then what you can do, just move the mouse pointer to the edge and you can move the cell like this. Again, children, if you want to select
some cells, the mouse point should be this cross. So මේ cross එකම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට select කරන්න බෑ cell එක. select කරනවා නම් මේ cross එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ මේක move වෙනවා. cell එක move වෙනවා. Right. Now we discuss two icons in the mouse pointer. Then there's another one. When you change the mouse pointer to the right bottom corner, it will again change like this. එතකොට ඔයාලා මේක දකුණු පැත්තේ පහළටම move කරොත් cell එක ඒක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ආයෙත් cross එකක් කළු පාට පොඩි. It's a small cross in black color. This one is called autofill option or autofill handle. That is autofill. Autofill handle or autofill option. So using autofill option, there are functions. We're going to discuss that later. But for now, what you can do, just click here and drag it down. Then you can copy the cells. See? අපි කියන autofill handle එකක් කියලා. ඒතර ඔයාලට මේක පහළට මේ copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතන click කළා මෙහෙම පහළට mouse point එක ගෙනිච්චොත්. Right. Now you know three icons, right? This one for selection and pointing. This icon to move the cell. So මේ icon එක අවතාර cell එක move කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ගෙනිච්චොත් කියනවා මොකද්ද? autofill option එක autofill handle. එහෙම එතනට කියලා click කරොත් ඔයාලට cell එක පහළට හෝ පැත්තට copy කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ cell එකකට double click කරොත් you can see the cursor. Now the icon has changed to the cursor. That means you can type. Again, when you click and go into the type mode, you can see the other options available in Excel will be deactivated. Those are not enabled now. Disabled. So ඔයාලට පේනවා මම දැන් මේක cell එක click කරොත් මේ ඔක්කොම functions ටික active වෙලා තියෙනවා. අපිට click කරලා මේක center කරන්න නම් මම ඒවට ටික කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක double click කරොත් cell එකක් උඩ මේක යනවා text mode එක. නැත්නම් typing mode එක. එතකොට ඔයාලට මේක ඕන දෙයක් type කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර අනිත් functions ටික ඔක්කොම disable වෙනවා. හරි. ඊළඟ Excel වලදී අපි මොනවා type කරලා තිබුණොත් හරි. එතකොට මම ABCD කියලා type කරලා තියෙනවා. මට මේකට තව අකුරු කීපයක් add කරන්න ඕන. If I want to append some other text into this one, so then I have to double click on this and get the cursor, then only I can type. එතකොට මට දැන් මේක ABCD තියෙනවා මෙතනට EFGH කියලා දාන්නත් ඕනේ. එහෙම වුණොත් මට සිද්ධ වෙනවා මේකේ double click කරන්න. එතකොට මේක typing mode එකට වෙනස් වෙනවා. මට දැන් type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මම මේක නිකම්ම click කරලා type කරොත් එතකොට වෙන්නේ Excel වල තියෙන text එක අයින් වෙලා අලුත් text එක type වෙනවා. If I just select a cell, now I have select the cell. If I just select a cell and type something, then you can see the previous text will be removed and the new text will be appeared in the cell. If you want to add more content into the cell, then you have to double click on the cell and then you can type. So that will happen to the previous content of the cell. ඔයාලට උඩ එහෙම මොනවා හරි තියෙනකටම add කරන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Excel එකේ double click කරලා ඉන්න. එහෙම නැතුව type කරොත්
අලුතෙන් දාන ටෙක්ස්ට් එක තමයි type වෙන්නේ. That is very important in data entering in Excel. එතකොට ඔයාලා අලුතෙන් කරන හැමදේම ලියා ගන්න. සහ නෝට් කරන්න වෙලාව අවශ්‍ය නම් කියන්න මට කතා කරන්න. හරි. next ඊළඟ මේ Excel sheet එක සෙල් එකක් ගත්තොත් මේ සෙල් එකේ මෙන්න මේ පැත්තට අපි කියනවා column width එක කියලා. column එක පළල. එන column width. column width අනිත් උස පැත්තට අපි කියනවා row height එක කියලා. row height. එතකොට මේකේ නම් මේ සෙල් එකේ මෙන්න මේ පැත්ත column width එක, මේ පැත්ත row height එක. හරි. ඔයාලට මේ column width එක adjust කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. So there are several methods that we can follow to change the column width. The one thing is you can move the mouse pointer to an edge of a column. The breaking point of two columns. Then again you can see the mouse point is changing. එතකොට ළමයි මේ column width එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් mouse point එක අරන් යන්න මෙන්න මේ column දෙකක් අතරට නැත්නම් මේ column එකක edge එකට column දෙකක් අතරට ඊළඟට ඔයාලට click කරලා mouse එක click කරගෙන මේක drag කරන්න පුළුවන්. So then you can see the column width is increasing. What you can do, just move the mouse pointer in between two columns, the line between two columns, and then you can see the mouse point is changing. When you get this mouse point, you can click the mouse and change the size. Again, row height also same. You can just move the mouse pointer into the line between two columns. So ඒකෙත් මේ විදිහට මර column දෙකක් මැතරට mouse pointer වලට අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා mouse pointer එක. Then you can click and drag it down. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ cell එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් වුණා. හැබැයි cell එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න යද්දි අනිත් columns වල තියෙන cells උත් වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙලා row height එක වෙනස් කරපුවා. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ cell එකක text alignment එක ගැන. මම මේ type කරනවා text එකක්. මේකේ තියෙනවා text එකක් align කරන්න පුළුවන් තැන් 9ක් Excel වල. There are 9 places that we can align a text here in Excel. This is called left bottom. So we can choose here left and bottom. And if I had move this to the middle, so center, and this one is middle center. If I click this one, right center, sorry, yes, right center, then left top, left එක උසම දාන්න. ඒතර මේ විදිහට මේ buttons 6ක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක ස්ථාන 9කට
align කරන්න text එකක් cell එකක තියෙනවා. ඊට cell එකේ size එක අපි වැඩ කරගත්තේ මේ columns දෙකක් මැදට mouse pointer එක ගෙනහිල්ලා ඔයාලට drag කරන්න පුළුවන් cell එක size එක හදාගන්න. හරි. අවශ්‍යයි note කරගන්න සහ මේ වෙලාවේ මාත් එක්ක practice කරන අය කරලා බලන්න. හරි. ඊළඟට අපි Excel ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ tables හදන්න. tables වල data දාන්න. ඊළඟ charts ගන්න. data analyze කරන්න. සරල ප්‍රමාණයකින්. අපිට මේ වගේ දේවල් තමයි අපි Excel වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So we use Excel to create tables, graph, charts, and those things. So then the important thing is you should learn how to design tables using Excel. Excel පාවිච්චි කරලා table එකක් design කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ගොඩක්ම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. මේක අපිට පුළුවනි ඔයාලට අවශ්‍ය cells ටික select කරන්න. select කරලා ඉස්සලාම borders apply කරන්න. So selecting cells is so very important in Excel. So there are few methods that you can use to select a cell or cell range. Cell range එකක් select කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. cell select කරගන්න ගොඩක් වැදගත් Excel වල. එකක් තමයි අපිට mouse එක පාවිච්චි කරලා මෙහෙම drag කරලා select කරන්න පුළුවන්. I can just use the mouse pointer, click and drag to select the cell range. ඒක ක්‍රමයක්. වරදින් නැති පහසු ක්‍රමය තමයි ඔයාලට පළවෙනි cell එකට click කරලා keyboard එකේ shift key එක press කරගෙන අවසානට ඕනි cell එක ගැන උඩ click කරන්න පුළුවන්. Then the cell range will be automatically selected from starting cell to the last cell. මම කරේ පළවෙනි cell එකට click කරා. I just click on the first cell and I'm going to click on the last cell that I want to have in the range. So then you can select the cell range. හරි දැන් laptop වලින් practice කරන අය කරලා බලන්න. ඊළඟට අපිට බලන්න shift key එක පාවිච්චි කරලා select කරන්න shift key එක සහ arrow keys වලින්. Deselect, select. shift key එක press කරගෙන arrow keys වලින් select කරන්න පුළුවන්. කරලා බලන්න ඔයාලා. ඊළඟට අපිට තැන් කීපයකින් cell select කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් control key එක press කරන්න keyboard එකේ අදාළ cells ටික select කරන්න. So random selection of cells. So what you have to do is just press control key in your keyboard and you can select the relevant cell to select when they are not being adjacent cells, right? So එක ළඟින් තියෙන cells නොවන වෙලාව එක ළඟින් තියෙනවා නම් අපිට මෙහෙම පුළුවන් නැත්නම් shift එකෙන් පුළුවන්. එක ළඟ තියෙනවා නෙවෙයි නම් අපි control key එක පාවිච්චි කරනවා. .
If the cells are not adjacent cells, then we can use control button because you can press the control button and select the cells. Okay, everyone. ඊළඟට borders ගැන බලමු. මම මේකේ cells එකක් select කරලා border එකක් apply කරනවා. So using this font group, you can click on border and there are several type of borders available. You can use any of them. So here I am going to use all borders. එතකොට මේ හැම cell එකකටම border එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම all border කියන එක select කරනවා. මේ මොයි borders add කරන්නේ අපි හදන්න table එක නැත්නම් cells වලට. When I click on this, you can see the border is added to the all the cells. Right. Then we can use another option that is called merge. So like this, you can select and you can click on merge and center. So that will merge the cells. Now we can see all these 6 columns have become one cell. तर මෙහෙම කරලා merge කරපුවම වෙන්නේ ඒ ඔක්කොම ටික එක cell එකක් බවට පත් වෙනවා. හරි. ඔයාලට practice කරන්න පුළුවන් මාත් එක්ක මේ විදිහටම cell එක හදාගන්න. So I want to make these two also merge. So I'm going to click here, select and click here. Now we can enter data. You can just type and enter data. And then we can type anything. Right, like this you can enter data. Right. Then children, it is very important that when you design a table, you must think about the column width and the row height. So if I am to adjust row height in this table like this one, right, I just thought and change the sizes of these columns. That is one way you can adjust the column sizes. But children, if you want to adjust a column width of several columns in the vehicle, right, children, so if you want to change the size to same size,
in columns in table. So there is another way. So what you must do is you can select the relevant cells. ඒතර ඔයාලට මේ table එකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් එකම ප්‍රමාණයකට ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මේ ටික select කරන්න. අපි කලින් නම් කරේ මේ ටික adjust කරලා දැන් අපි එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. So we are going to select this format command and there we can find column width. There is also an option called auto fit column width. We will discuss that later. So here now we are going to use column width. Right, you can click on column width. Column width click කරන්න. click කළාට පුළුවන් මේකේ width එක දෙන්න. නැත්නම් කොච්චරද ප්‍රමාණය කියලා දෙන්න. මම මේ කියන්නම් 10ක් කියලා. බලමු දීලා. එක ගානට 10ට මේ cell ටික ඔක්කොම එකම column width එකට හැදෙනවා. කුඩා කරලා බලමු. column width 4. See, now those are arranged with the same column width. So if you want to adjust the column width of multiple cells to the same size, then the best option is you can go to format. From there you can select column width and you can give a number. Row height also same. So if you want to change the row height, you can first select the cells and go to format, row height, and there also you can give a number. Then very easily you can change the row height. එතකොට ඔයාලට ඒ විදිහට row height එක සහ column width එක adjust කරගන්න පුළුවන්. එකම ප්‍රමාණයකට cells ගොඩක එකපාර වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඒ ටික select කරලා format වලින් row height එහෙම නැත්නම් column width එක දෙන්න පුළුවන්. Right, similar to the other text, you can format the tables as well. You can give colors. හරිද? මේකටත් colors දෙන්න bold කරන්න. ඒ කියන හැමදේම table එකකටත් දැම්මට පස්සේ කරන්න පුළුවන්. හරි. එතන මේ විදිහට table එකකට format කරගන්න පුළුවන්. It's very easy, children. You can try with me. හරි. එතකොට මේක ඊළඟට අපිට පුළුවන් text එකක් type කරපුවම තව පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා කතා කරන්න basic දේවල් විදිහට. So when we just type a text here, I'm going to type something. When I type like this, you can see this text spread over J, K, L and M columns. So මම දැන් මෙහෙම type කරපුවාම මේක පැතිරලා තියෙනවා J, K, L, M කියන columns ඔක්කොටම. හැබැයි ළමයි මතක තියාගන්න. එතකොට මේ අපි type කරපු text එක මෙහෙම ඉස්සරහට ගියාට මේක අයිති වෙන්නේ මේ J4 කියන cell එකට විතරයි. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. When I click on J4 cell, you can see in the formula bar the entire text or the entire content is displayed. මම මේක දැන් මේ J4 කියන cell එකේ click කරාම මේකේ තියෙන ඔක්කොම content එක මට මෙතන පෙන්නනවා. But when I click on K4 in the formula bar, you can see there are no text, no anything is not there. That is because this text is belong to
J4 cell, not for the others. So these cells are empty. Even it seems like there are data, but these are empty. මේ තුනේම data නැහැ. So you can add another data into the other cell. So I just add few more text into the K10, K cell. Now you can see the previous data is not showing in the Excel sheet. එතකොට ළමයි J4 එකේ තිබුණ data දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ මොකද මම K4 එකටත් value back add කරපු නිසා. අපි දැන් පෙන්වන්නේ K4 එකේ තියෙන විතර අනිත් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ column එක යාට දිග මදි. column width එක මදි. The reason is for this one. The reason is column width is not enough. But when you click on the cell, you can see the entire text is there. You can see that in the formula bar. So formula bar එකේ තමයි කියලා ඇත්තටම තියෙන දේ තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මේක ගත්තා අපිට ඇත්තටම තියෙනවා වගේ පේන්නේ අකුරු කීපයක් විතරයි. හැබැයි මම ක්ලික් කරපුවම J4 cell එකේ මට පේනවා සම්පූර්ණ content එක තියෙනවා කියලා. ඊළඟට අපි බලමුකෝ අපි දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක මොකද කරන්න කියලා. There are two methods. One is you can arrange the column width. මේ තියෙන content එකට අනුව column width එක වෙනස් කරන්න අපිට පුළුවන්. එතකොට මට පුළුවන් මෙතනට mouse pointer එක ගෙනියන්න. ගෙනියාම ඔයාලට පේනවා මේක change වෙනවා මේ icon එකට වෙනස් icon එකකට. cross එකක් ඊතල දෙකකුත් එක තියෙන්නේ. Then I can click here and then drag. මට එහෙම drag කරලා මේ පැත්තට අදගෙන ගිහිල්ලා මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. That is one method. Right, the other method is it's very easy. So here you can see the text is in the J4 cell. So the cell is not enough. So දැන් මගේ J4 cell එකේ තමයි data තියෙන්නේ. මට cell එක මට ඉඩමදි. ඒතර අපිට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ double click කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තන click කරලා අරන් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. You can just double click here. In between adjacent columns. So I have data in J4 cell. So I have to double click here in between J and K. So let's see now. So when I double click, you can see the size or the width of the column is arranged according to the content. හරි එතකොට අපි කරේ අපේ තිබුණ මෙහෙම data එකක් තියෙන්නේ. අනිත් මෙතනින් දාලා තියෙන අනිත් data එකකින්ද මේක පේන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ J සහ K කියන cell දෙක අතර නැත්නම් මේ data එක තියෙන cell එක සහ ඊට ඉස්සරහින් තියෙන cell එක අතර double click කරන්න. Now you can see the size is automatically adjusted. හරි මේකෙත් අපිට පුළුවන් එහෙමම. ඉතින් මම නම් මේ K සහ L අතර තමයි double click කරන්න ඕනේ. When I double click, you can see the width or the column width is automatically adjusted. It's very simple. What you have to do is just click a column in between your අපිට මෙතනින් double click කරලා මේකේ column width එක හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලේසිම. හරි මම මෙතන ක්ලික් කරත් ඔයාලා බලන්න මේ අකුරු ඉලක්කමේ ප්‍රමාණයට මේක adjust වෙනවා. I'm just double click here. So row එකටත් එහෙමමයි. row එකත් ඔයාලා double click කරලා row height එක automatically adjust කරන්න පුළුවන්. හරි. පැහැදිලිද ඔයාලට? Everyone is that clear?
Okay. හරියලා එතකොට අපිට තව දෙයක් තියෙනවා මේක wrap text කියලා option එකක්. අපිට මෙහෙම column width එක adjust කරන්න බැරි අවස්ථාවලදී. සමහර අවස්ථාවල තියෙන පුළුවන් අපිට column width එක adjust කරන්න බැරි වෙන. එහෙම වෙලාවට අපිට පුළුවන් wrap text option එක පාවිච්චි කරන්න. So children, there can be situations that we can't change the column width because when we change the column width, the entire column is changing. So then that will affect to the data or the tables that we have created below the content that we have at the top cells. මේට යටින් තව දේවල් ටේබල් අපි හදලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට එකපාරට column width එක වැඩි කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. So then what you can do, we can use wrap text option. So click here and click on wrap text. Now the text will be confined to the relevant cell. මේ wrap text කියන දුන්නාම මේක අදාළ cell එකට විතරක් සීමා වෙනවා, but we have to increase the row height. අපිට row height එක increase කරන්න වෙනවා හැබැයි. Let's see this one as well. So I just click on the cell and I'm going to click on wrap text. See, now the cell is arranged only within the cell area. But ultimately you have to increase the row height. ඔයාලට row height එක මේකට අනුකූලව වෙනස් කරන්න වෙනවා. නමුත් column width එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට wrap text option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම text එකක් cell එකකට විතරක් සීමා කරන්න. note කරගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ text orientation ගැන. මම හිතන word ලත් ඔයාලා text orientation කතා කරන්න ඇති. excel ලත් තියෙනවා text orientation. අපි ගාව මෙහෙම text එකක් තියෙනවා නම් අපිට බලන්න මේ text එකේ direction එක වෙනස් කරන්න. That is called text orientation. Right. So what you can do, just select the cells and click on text orientation command here. And you can rotate text up clockwise, anti-clockwise, right? This rotate text up and you can align, see, and angle clockwise. හරි මේ විදිහට අපිට rotate කරන්න පුළුවන් සහ ඊට අමතරව when you click on this arrow and select format cell alignment, then you can change the text orientation as you wish. ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මේකේ ඕනම පැත්තකට මේ text එක change කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට. මම ගියේ මේ arrow head එක click කරලා format cell alignment, ඒකේ අවශ්‍ය ඕනෙම ගානකට ඔයාලට text එක හරව ගන්න පුළුවන්. ආය අපෝ තිබුණු තත්ත්වයට ගන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඒ text orientation එකේ you have to go to format cells and from there you have to set orientation to 0. That is how we can change this to the default way. ඔයාලට එහෙම තමයි මේක තිබුණ විදිහට හදා ගන්න වෙන්නේ. Orientation, format cell alignment and make it to 0. Then okay. හරි අවශ්‍ය ළමයි note කරගන්න.
අපි තව command එකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ තමයි clear command එක. So if you want to clear the content into your worksheet, there is a command called clear. So there are several options in clear. Clear all, clear formats, clear content, clear comments, right? So like that, there are several clear options. Let's see one by one. I'm going to select all the cells. මම දැනට මොන හරි enter කරලා තියෙන cells ඔක්කොම ටික select කරා. Then you can click clear. If I press clear all these content will be cleared from the Excel sheet. So මම clear all කියලා දුන්නොත් Excel sheet එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා යනවා. undo කරනවා මම මෙතනින්. ඊළඟ මම table එක select කරන්නම්. ඒකේ මම කියනවා clear formats. So all the formats that we have applied like color, bold, borders and everything, those will be removed if you select clear formats. ඔයාලා මේ clear format කියන එක click කරොත් මේකේ තියෙන මේ පාට දාපුවා ඊට පස්සේ bold කරපෙවුවා අකුරු size වැඩි කරපෙවුවා මේ හැමදේම අයින් වෙලා යනවා. Let's try that one. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ board එක පවා අයින් වෙලා ගියා. මොකද ඒකත් formatting option එකක් නිසා. clear formats කියලා දුන්නොත් මේ ඔක්කොම ටික formattings අයින් වෙලා යනවා. Again clear content. ඒතර මම මෙතන දැනට enter කරලා තියෙන data මට අයින් කරගන්න ඕනේ නම් මට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න clear content කියන එක. So everyone, if I want to remove only the data or the values that I have entered here, then you can go to clear and select clear content. See, all the data was there in the table previously are erased now, but the formattings are remaining. දොරකට formattings තියාගෙන content එක විතරක් අයින් කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. Then you can select the area and go to clear home ribbon, and there you can find clear at the right corner and select clear content. So that will clear content only. Okay, keep your own notes, children. හරි. question එකක් තියෙනවා change case නැද්ද word log එකේ කියලා. එතකොට මේකෙදි change case කියලා එකක් නැහැ ඇත්තටම. අපිට change case පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. ඒකට තියෙනවා වෙනම function එකක්. අපි ඒක ගැන කතා කරනවා ඉස්සරහදී. text functions කියලා කොටසක් තියෙනවා. අපි ඒකේ ගැන කතා කරනවා. හරි. ඉෂාරා හොඳයි ප්‍රශ්න අහන එක. මේ ඔයාලට තියෙන ගැටලු ළමයි ඔයාලා අහන්න හැමෝම. Right. So we learned clear command as well. Then I assume that you know how to change the direction of the text, that is text orientation. Then how we can adjust column width. text direction එක හදාගන්න පුළුවන් text orientation පාවිච්චි කරලා command එක පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට column width එක සහ row height එක ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. double click කරලා එහෙනම් drag and drop කරලා එහෙම නැත්නම් drag කරලා සහ home ribbon එකේ format වල column width or row height කියන options දෙක පාවිච්චි කරලා. ඒතකොට ඔය තමයි basic formattings අපිට අවශ්‍ය වෙන. ඊට අමතරව තව දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සමහර අවස්ථාවල අපිට මේකෙදි අතරින් නැත්නම් මැදින් columns සහ rows insert කරන්න වෙන්නත් පුළුවන්, delete කරන්න වෙන්නත් පුළුවන්. So then the other activities that we have to perform in basic level is how you can add a new column or add a new row. That is also very easy. The columns will be added to the left side. So column එකකින් වම් පැත්තට තමයි අලුත් එකක් add වෙන්නේ.
So this is what we can do. Assume that I want to add a new column between C and B. So C සහ B අතරට මට අලුතෙන් column එකක් ගන්න උවමනාව තියෙනවා. So then what I can do, I can select the column. Then again you can see the mouse point is changing. So ඔයාලට ආයෙත් පේනවා දැන් මේ column එක උඩට අරන් ගියාම mouse point එක change වෙනවා, වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ column එකම select කරන්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. So that indicates you can select the entire column. Actually we don't need that. So we can just come to the හරි. එහෙනම් මම හිතර කරන්නේ C එක ක්ලික් කරනවා. right click කරා. ඒක දෙනවා insert කියලා. දැන් මම කරන්න යන්නේ C සහ B අතරට column එකක් add කරගන්න. දැන් C කියන column එක ක්ලික් කරා. click insert. Then you can see the new column is added now. දැන් අලුත් column එකක් add වුණා. I'm just going to add some data. So when you're going to add the data, you can just type it and you can press enter key. In that you will be direct to the next row. ඔයාලට මෙහෙම data enter කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට ඕනි 5යි 6යි අතරට අලුත් row එකක් දාන්න. ඒ වුණොත් මම මේ 6 කියන row එක ක්ලික් කරලා insert කරනවා. ඒතර පේනවා ඔයාලට තව row එකක් ඊට උඩින් add වුණා. So if I want to add a new row, then the new rows will be added to the top of the previous row or the selected row. අලුත් එකක් අපි add කරද්දී ඒක උඩට තමයි column එකක් නම් වම් පැත්තට add වෙන්නේ. row එකක් නම් උඩට තමයි row එක add වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් type කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නැති column එක delete කරන්න ඕන නම් you can just select on the column, right click and click delete. Similarly a row, select the row, right click and delete. ඔයාලට නම් මේකේ තියෙන row එකක් අයින් කරන්න ඕන නම් හෝ column එකක් අයින් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ column header එක ඔයාලට පේනවා mouse එක අරන් ගියාම mouse pointer එක මේ පහළට ඊතලයකට change වෙනවා. ඒක තමයි අපි column එකක් select කරන අවස්ථාව. row එකක් වලට ගියාමත් එහෙමමයි. මේක වෙනස් වෙනවා. So then you can right click and select delete. Okay, friends, so we have discussed now most of the common tools or common things that you have to perform when you are going to prepare a table in Excel. So අපි කතා කරා Excel sheet එක cells column width එක row height එක වෙනස් කරන විදිය ක්‍රම කීපයක් කතා කරා. Then how we can apply borders, then text formatting and everything. So we're going to practice that a bit. Right, everyone, now I want you to create this table.
very quickly. Right, you can see the table. Table එක පේනවා ළමයි. practice කරන අය ඉන්නව නේද? Please reply in chat those who are practicing at the same time now with a laptop. You are reading with a laptop. හරි. එතකොට අපි මේ කතා කරගෙන යන්නේ autofill handle එක ගැන. මම ආයෙ ඉක්මනින් explain කරන්නම්. අපි autofill handle එක පාවිච්චි කරනවා series එකක් generate කරන්න. එහෙම නැත්නම් cells copy කරන්න. මම එක cell එකක් විතරක් data enter කරලා autofill පාවිච්චි කරොත් right bottom corner. So when you move the mouse point to right bottom corner, you can see the cross icon. Then I can click and drag it down, so the cells will be copied. Then from the autofill option menu here, I can select fill series to fill it as a series. then අපි මේව select autofill පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට එනවා autofill options කියන බටන් එක. එතනින් පුළුවන් මේක series එකක් විදිහට select කරන්න. අපිට වෙනස් විදිහේ series එකක් තියෙනවා නම් එකේ ඉඳලා 1 3 odd numbers from 1 to let's say 1 3 5 like that. If I want to print the odd number series, then I have to enter two values and select both. මේ දෙකම select කරන්න ඕන අපි. ඊළඟට autofill පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පහළ drag කරාම. Again, if I want to type the numbers in one cell, leave the other cell, and again in the second cell. So in this case, we have to select all the 4 cells. If you want to maintain this the series, so එහෙම වුණොත් අපිට cells 4ක් click කරන්න ඕන. click කරලා drag කරා පහළට. එතකොට අපි අර එක cell එකක් ඇරලා දුන්නු රටාව නිසා ඒ විදිහට print කරනවා. Again, using this autofill handle, we can generate the months of an year. So what I want to do is just type January. ඊළඟට පහළ drag කරන්න ඔයාලට අවුරුද්දේ මාස ටික generate කරගන්න පුළුවන්. Again, the short forms are also available. You can just type Jan and drag it down. ඔයාලා අතට note හදා ගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. සහ ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න. You can write your own notes, and again, if you have need any clarification, you can ask. Right. Again, you can generate days of a week. So I can just type Monday. And when I drag it down, you have to select fill series. Right, now you can see Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and again then Monday. So there are 7 weeks. All the 7 weeks are listed here. මෙව දවස් 7ම list වෙනවා සහ මම තවත් පහලට අරන් ගිය නිසා ආයේ Monday වලින් පටන් අරගෙන පහළ සතිය යනවා. හරි අපි හිතමු මට මෙහෙම නෙවෙයි මට ඕන වැඩ කරන දවස් ටික විතරයි. Monday to Friday, again Monday to Friday. So this is what I can do. Type Monday and drag it down. In autofill options, you can select fill weekdays. එතකොට අපි සතිය දවස් පාවිච්චි කරපුවම අලුත් option එකක් එනවා autofill option වලට fill weekdays කියලා. So if you select fill weekdays, then this will fill only the weekdays. You can see Monday, Thursday, Wednesday, Friday, and again after that Monday.
So this comes until Sunday. Again, for days also the short forms available. Mon. So this is called the autofill handle. මේකට අපි කියනවා autofill handle එක කියලා. autofill handle එකේ තව options තියෙනවා. අපි තුමු මං ගාව මෙහෙම cells කීපයක් තියෙනවා. මම ඒක format කරනවා color එකක් දීලා and center. Right, everyone, you can see that I have applied several formattings to the cells. Assume that I want to copy the same format to these other 4 cells. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න මට මේ හතරටත් මේ format එකම copy කරගන්න හැබැයි numbers වෙනස් වෙන්නේ නැතුව. So autofill handle will again help in this situation. So autofill එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ අවස්ථාවේදී. You can click here and autofill down. So now all the values and everything has been changed, but you have autofill option here. From there you can select fill formatting only. So then that will copy only the formatting without affecting the values in the cell. එතකොට ඔයාලට දැක්කොත් මම මේක දැන් 10 ඉඳන් 15ට drag කරා autofill එක. එතකොට උනේ මොකක්ද? 15ට මේ ටික ඔක්කොම copy වුණා. මොකද autofill එකෙන් කරන්නේ ඒක තමයි. But there is autofill option command. So using autofill options you can select fill formattings only because we wanted to keep all the original values. අපිට මේකේ values ටික තියාගෙන formatting විතරක් copy කරන්න ඕන නිසා අපි දැන් එකපාරම copy කරන් ආපුවම උනේ formattings උයි values උයි ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේකේ values ටික එහෙමම තියාගෙන formatting විතරක් copy කරන්න පුළුවන්. In the autofill option වල ඔයාලා select කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා fill formatting only කියන option එක. So see what will happen when I select formatting only. හරි ඒතර original numbers ටික එහෙම තියෙනවා 15ට copy වෙලා තියෙන්නේ formattings ටික විතරයි. හරි ඊළඟට මේක 1 2 කියලා තියෙනවා පළවෙනි දෙක format කරලා තියෙනවා. You can see in the L column 1 and 2 is there and those cells are formatted from white background, bold, center line, like that. So assume that I want to fill the series but I don't want these formattings further. එතන මට තවදුරටත් මේ formattings ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔය අපි හිතමු අපිට 15ට මේ series එක fill කරගන්න ඕන හැබැයි formatting නැතුව. So that is also possible in what we call autofill handle. First you can select both the cells and drag it down. So you can see that the data or the values already have there. The values ටික තාම තියෙනවා මේකේ. අපි පහල කරේ autofill පාවිච්චි කරපු එක. So in the autofill options you can select fill without formatting. හරි අපි බලමු.
හරි. එතකොට අපි හිතමු අපිට දැන් formattings තියාගෙන formattings නැතුව තමයි මේක fill කරගන්න ඕනේ පහළට. So what I'm going to do, I'm going to fill this down and select fill without formatting. Right. I'm going to select both. Fill without formatting. See, so I can fill the series, but the formattings will not copy down if I select fill without formatting. The fill without formatting කියලා දුන්නොත් අර formattings පහළට copy වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් fill formatting only කියලා දුන්නොත් values වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Formattings විතරක් අපිට copy කරන්නත් පුළුවන්. So those are the options available in autofill handle. So you can use them to create number series, and again months, days you can generate, right? Okay, everyone, just try the autofill handle. Try to generate numbers, number series. Try to generate months of the year. And again, when you are finished, please let me know in chat. I'll give you a few minutes. Right, with this knowledge, we'll move to the next activity. So right, children, this is the next activity. So I'll give you some time. Please, everyone, try to design the table. And when you are finished, please let me know in chat. Again, if you have any question, anything that you can't do, if you need any more help or clarifications, please ask. හරි එතකොට ළමයි මේ ටේබල් එක හදන්න උත්සාහ කරන්න. මේකෙදි එතකොට ඔයාලට මර්ජ් කරන්න වෙනවා සහ wrap text පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඊළඟට මේකේ මාස ටික දාලා තියෙන. එතකොට ඔයාලා ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් auto fill වලින් මාස ටික. again නම් කීපයක් සහ ඉලක්කම් ඔහොම ටිකක් තියෙනවා. Again, there is new thing that I want to teach you, that there is something like this here. So everyone, assume that I have format this cell with the color. So there is another command that is called format paint. මේක තියෙනවා ළමයි format paint කියලා option එකක්. එතකොට format paint එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේව කරව format එකක් තව තැනකට copy කරන්න. In Word also you have, I think you have experience format paint. ඔයාලා Word වලත් මේ format paint එක තියෙනවා. සමහන් හිතන්නේ ඔයාලා ඉගෙනගෙන නැති Word වලදී. So you can use format paint here. So what you have to do is just double click on the format paint icon here. So මේ format paint එක icon එක ඔයාලා double click කරන්න පුළුවන්. කරලා ඔයාලට මේක ඕනම තැනක ඒ format එක apply කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ලේසියෙන්. මේ විදියට. So when you are finished, you can just press escape key in the keyboard, then format paint option will be removed. If you click once, you can use it only for one time. මේකට එකපාරයි නම් click කරේ ඔයාලට එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් double click කරන්න. double click කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේ use කරන්න පුළුවන්. use කරලා ඊට පස්සේ keyboard එකේ වම් පැත්තේ උඩම තියෙනවා ඔයාලගේ escape කියන key එක. escape key එක press කරලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. Right, everyone. So this is the next exercise. You can use both these options, autofill and format painter, to finish this table. Right, now start, and again when you are finished, please reply. First of all, you have to make the table
and make necessary arrangements to table, because the first thing or the easiest way is to design the table first. අපිට සාමාන්‍ය මේවා දැක් කරද්දි ලේසිම දේ තමයි table එක ඉස්සලා හදාගන්න එක. ඒතර මම data enter කරන්න කලින් ඉස්සලාම table එක හදා ගන්නවා. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ පළවෙනි එක merge cell එකක් විදියට month කියන එක. එතකොට මේක month එක මම okay, so you can select the cell and merge, and then you can type month. Right. In the next one, we had the name of the employee. So these two cells were merged, and we can see we can type name of the employee here. එතකොට අපිට මේ cells එක merge කරලා name of the employee කියන type කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම type කරපුවාම මේ cell එක ඉඩමදි name of the employee කියන එකට. එහෙම ඉඩමදි වුණාම අපි කරන්නේ ඒක wrap text option එක පාවිච්චි කරනවා. අපි කතා කරා ඒක මීට කලින්. So if you don't have enough space in the cell, again, if you are not, if you don't have an opportunity to increase this column width, right, then the option we have is wrap text. So then I'm going to select the cell and click wrap text. The ඔයාලට මේක cell එකේ දිග නැත්නම් width එක වැඩි කරගන්නත් sorry column width එක වැඩි කරගන්නත් බැරි නම් ඒකේ තියෙන content එකත් ගොඩක් ලොකුයි නම් අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ තමයි wrap text පාවිච්චි කරන එක. ඊළඟට මම පහළට drag කරලා row height එක හදා ගන්නවා මගේ තියෙන content එක display කරන්න පුළුවන් විදියට. ඊළඟට මේ ටිකේ තියෙන්නේ මාස ටික. ඒතර මාස ටික apply කරගන්න මම type කරනවා ජනවාරි, ජනුවරි. ඊට පස්සේ autofill handle එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So I can use autofill handle to fill the other months of the year. November and December. ඉතින් මේ ටික උඩට පැත්ත rotate කරලා තියෙන්නේ rotate text up, so you can use text orientation command in the home ribbon. ඉතින් මේ text ටික උඩ පැත්තට හරවන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් text orientation එකේ rotate text up කියන command එක. Again we have to adjust the row height. So then I'm going to double click here, then that will adjust the row height according to the content. මම කරේ මෙහෙම තිබුණේ මම කරේ මෙතන adjust කරන්න ඕනේ තැන double click කරනවා. So automatically මේක adjust වෙනවා. Then you can type the names. After that we can type the numbers. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට තිබුණා අනිත් තැන් වල නැත්තම් colors ටික දාන්නයි තියෙන්නේ. So you can select and add the colors. And use text align options to align the text to the center and middle. It's very easy and that will take only few minutes to prepare the table. Again, children, we have to edit the column width of these cells as well. So you can go to format, column width, and now it is 8. I'm going to reduce that to 6. Like this. And then I want to highlight these empty cells. So I'm going to format one cell and double click on format painter.
and then click and select the cells to format to change the color. Now it is completed. See, it will take only few minutes, right? හරිද? අපිට පහසෙන් complete කරන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරපු දේවල් තමයි auto fill එක use කරා, wrap text option එක use කරා, ඊළඟට format painter command එක use කරා. හරි. ඒතකොට මේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් table එක design කරද්දී අපට අවශ්‍ය වෙන basic දේවල් ටික, designing tables. ඒ වගේම data enter කරද්දී select කරද්දී columns insert කරන්න සහ delete කරන්න, rows insert and delete ඔය දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. Again, text alignment, merge, wrap text, right? So Aaron, today we discuss about how we can design a table in Excel. How we can arrange the column width and row height, auto fit, column width and row height. So those are easy options, easy of use options, right? And again, wrap text, then text orientation, and format painter. So those are things we discussed. Now I think that you all can have an idea how we can design a table in Excel. So මම හිතනවා ඔයාලට දැන් හැමෝටම අදහසක් ඇති කොහොමද මේකේ table එකක් design කරන්න කියලා. ඒතර ඒකට අපි ඕන options ටික තමයි කතා කරේ. border, how to apply borders. Okay. Again, regarding the borders, there is another new thing that I want to share with you. හරි, මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම මේ table එක fill කරගන්න නැති කියලා. Okay. This is about tables. Just we can select some cells and add a table. Then cells ටිකක් select කරලා table එකක් ලේසියෙන්ම දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා table එකක් අඳින්නත් පුළුවන්. table එකේ තව options ගොඩක් තියෙනවා. අපිට cells කීයක් මම මේවායි ගත්තොත් I'm going to merge these cells and I'm going to use top and bottom borders. Bottom border and again similarly top border. See, now the borders are applied only in top and bottom of the cells. ඒ වගේ අපිට මේ තියෙන options table options board options පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආයෙ මේකේ තියෙනවා thick border. So you can apply thick border. Again, similarly, this has a line color. And you can change the line color as well. And then what you have to do is just draw the border. And you can change the line width as well. So select line style, and from there you can select the line with a higher width. And again, you can draw the table. So now I have changed the line color. And again, I'm going to change the light color again. Line color. So like this, you can using the pencil, you can draw the table. Sorry, the borders. Right there again, I think you all have seen that erase border is there. So the board option එකේම ඔයාලා බැලුවොත් ගොඩාක් තියෙනවා board options. සහ ඒක තියෙනවා erase border, line color and line style. ඒතකොට line style වලට තෝරගන්න පුළුවන්, line color එක තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ erase border පාවිච්චි කරලා මේ අපි අඳපු board එකක් කොටස් වලට මකා ගන්නත් පුළුවන්. අඳපු borders තියෙනවා ඒවා මකන්න පුළුවන්. Always use the escape key to escape. And children, again, see that if I add
all borders, select something and add all borders. तर මම ආයෙ මේකේ all borders දැන් මම වෙනස්කම් ගොඩක් කරා. line color එක change කරා, line එකේ style එක change කරා. ඒ වගේ වෙනස්කම් කීපයක් කරලා ඔයාලා ආයෙ border එක apply කරන්න ගියොත් ඒ style එකට තමයි border එක apply වෙන්නේ. The same style will be followed because we have already changed the line color, line style and those things. Then if you want to draw a table in the default way, just a black color table with thin lines, then you have to select the same in the border options. Line color, this one, and line style, the simple straight line. Then again you have to press escape key because when you select the line color and the line style, then the mouse pointer will change to a pencil because now still you are in the draw border option. So then press escape key to remove that, and then very easily you can come back to the previous stage of the drawing tables. හරි එතකොට අපි tables වල අපි ගත්තොත් මේ color එක වගේ දෙයක් වෙනස් කරොත් pencil icon mark එක එනවා. ඊළඟට අපිට මේක escape key එකෙන් pencil mark එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම දැන් board එකක් apply කරොත් අර අපි change කරපු color එකෙන් තමයි board එක apply වෙන්නේ. අපිට ඒක ආයෙ වෙනස් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙතනින්ම ඒක කරන්න ඕනේ. ඒකේ line color එක change කරන්න. හැබැයි line color එක change කරපුවම draw board option එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට escape key එක press කරලා ඒ option එක අයින් කරගන්න වෙනවා. Then you can draw the border in black color and very thin line. ඒ තමයි board සම්බන්ධව කතාව. හරි එතකොට අපි අද දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේවල් ටික කොහොමද ඔයාලට table එකක් design කරගන්න පුළුවන් නිසා table එකක් format කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. ඒතර අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා cell formattings ඒ වගේම functions කීපයක් ඉස්සරහට function 20කට වැඩි කතා කරනවා මේ Excel series එක ඇතුලේ. හරි එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් අවසන් කරන්න යන්නේ. සා හෙට වාරගේ lecture එක පැවැත්වෙන්නේ නැහැ.